And action. That's a dragon egg. What is it? That's what that is. What is that? Dragon egg. Uh-huh. Yeah. Is that what it is? Yeah. Uh-huh. Here, toss it over to me. But where? Don't you want to know where I got it? Okay, let's start from the beginning. Okay. 해리포터 삼총사 배우들의 스크린 테스트 영상을 함께 보시죠. 이 장면은 삼총사가 해그리드의 드래곤알을 발견하고 나누는 대화인데 영화에서는 나오지 않은 대사입니다. 원작 소설에서도 없는 대사도 있고 헤르미온느의 대사를 해리가 대신한 걸 보면 각색되었지만 촬영까지 가지 않았던 것 같습니다. 일종의 삭제 장면이라고 볼 수 있겠네요. That's a dragon egg. That's what that is. But where did you get it, Hagrid? Must have cost you a fortune. I won it off a stranger in the village in a little game of two-hand. I think he was glad to be rid of it, to be honest with you. Dragon breeding for pleasure and profit. Copyright 1658. Yeah, it's a bit out of date, of course, but it's all in there. The egg, are you interested in how to hatch these things? Yeah. In case you want to have a little pet of your own, Yeah. the egg's got to be in the fire. And then you take some brandy, some chicken blood, some cow ears, diced up really fine. Put them in a blender, and you feed it to the little dry baby dragon. And once he starts breathing fire, it's fantastic then. He's breathing fire on his own. Breathing fire? Yeah. Hagrid, you live in a wooden house. Seriously? I actually forgot about it. But look at this. It's gonna hatch soon. It's just about ready to hatch. Oh, uh-oh. Isn't he beautiful? Oh, God. Isn't he beautiful? Isn't he gorgeous, isn't he? Yeah. God, I think he knows his mummy. Don't you think so? Well, he would have known his mummy. He's kind of gone, isn't he? So, can you recognize what kind of dragon he would have been had he survived? Oh, God. What do you think? A Norwegian Ridgeback. Yeah? Yeah. How can you tell? The little bit sticking out. Yeah. Okay. It's disgusting, though. This is really depressing for me. Okay. Well, I'll try to bring him back to life at some point. Okay? And Okay. God. Okay, so, and Mark. Cut. So much. 앞에서 다니엘이 알을 건네주는 걸 보면 실제 영화 소품으로 쓰였던 큰 드래곤 알을 사용하지 않았고 당구공 같은 사이즈의 소품을 사용한 것 같네요. 다니엘이 무엇을 보고 있는지 알 수 없지만 감독인 크리스 콜럼버스가 굉장히 재밌는 상황을 연출한 것 같죠. 아시다시피 크리스 콜럼버스는 여러 차례 아역 배우들과 좋은 호흡을 보여줬습니다. 대표적인 예로 나홀로 지배가 될 수 있겠네요. 본격적인 촬영에 들어가지 않은 스크린 테스트인데도 벌써 다니엘과 친해진 것 같아요. 카메라는 돌아가지만 음향을 꺼버린 것 같아요. 감독과 이런저런 이야기를 나누는 다니엘의 모습이 귀엽습니다. And roll camera. Speeding. And action. 다음 씬은 흥미롭게도 아스카반의 제소한 장면입니다. 론이 해리에게 시리우스 블랙을 쫓지 말라고 설득하는 장면인데 이 대사 역시 영화로 만들어지지 않았습니다. 앳된 얼굴의 다니엘이 아스카반의 제수 대사를 하니 색다르네요. You really don't look well, you know. I'm fine. Harry, listen. Harry, you must really be upset about what we heard yesterday, but the thing is you mustn't go doing anything stupid. Like what? Like trying to go after Black. Why? Because he's not worth dying for. Do you know what I see and hear every time a Dementor gets too near me? I can hear my mum screaming and pleading with Voldemort. And if you heard your mum screaming like that, you're just about to be killed. You wouldn't forget in a hurry. And if you found out that someone who was supposed to be her friend betrayed her and sent Voldemort after her... There's nothing you can do. The Dementors will catch Black, and we'll go back to Azkaban and serve him right. You heard what Fudge said. Black isn't affected by Azkaban like normal people are. It isn't a punishment for him like it is for others. Harry, please be sensible. Black did a terrible, terrible thing, and you'd be playing right into Black's hands if you went looking for him. Your mom and dad wouldn't want you to get hurt, would they? I'll never know what they'd have wanted because thanks to Black, I've never spoken to them. Okay, let's still wrong. Let's do it one more time. Bring it up a notch. Look more up to me, okay? Sort of be looking off in that direction of me. You really don't look well, you know. I'm fine. Harry, listen. You must really be upset about what we heard yesterday, but the thing is you mustn't go doing anything stupid. Like what? Like trying to go after Black. Why? Because he's not worth dying for.
Do you know what I see and hear every time a Dementor gets too near me? I can hear my mum screaming and pleading with Voldemort. And if you heard your mum screaming like that, just about to be killed, you wouldn't forget in a hurry. And if you found out that someone who was supposed to be a friend of hers betrayed her and sent Voldemort after her... There's nothing you can do, okay? The Dementors will catch Black and he'll go back to Azkaban and serve him right. You heard what Fudge said. Black isn't affected by Azkaban like normal people are. It's not punishment for him like it is for others. Harry, please be sensible. Black did a terrible, terrible thing. And you'd be playing right into Black's hands if you went looking for him. Your mom and dad wouldn't want you to get hurt, would they? I'll never know what they'd have wanted because thanks to Black, I've never spoken to them. Okay, and cut. Inboard, please. Inboard. 다음은 안경 테스트입니다. 스크린 테스트의 목적이 카메라에 어떻게 보여지는지 테스트하는 거기 때문에 해리포터 하면 가장 중요한 아이템인 안경을 테스트해봅니다. 여러 안경을 써보면서 확인하는 게 재밌네요. Mark. 3, take 1. Excellent. So Dan, we're trying some glasses on you. Can you hold your head up a little bit? Stand by. Turn over this way to the little. I'll turn back here. Those are pretty good. Those look good. Yeah. How do they look on screen, John? Okay? They're good. Yeah? Okay, here's this one. Sorry. There you go. Are these? How are those? Do these work for me? Yeah. Oh, really? Yeah. Okay, I think you're playing games with me. Those look pretty good. Lift your head up a little bit. Okay. Turn over there. I can't see it. Those look a little too big. What haven't we tried yet? These? Oh, these are going to be too small. We try these? These. Okay. Give these a shot. Okay. Let's see. There we go. Oh, those are pretty good. Those are great. Look up just a little. You're not, well, not that much. This way. Okay, good. Turn this way a little bit. Great. Excellent. And slowly back this way. Okay. Excellent. We can cut. Cut. Good job. 다음은 삼총사와 함께 스크린 테스트를 했네요. 이 장면은 삼총사가 니콜라스 플라멜을 찾아내는 장면으로 이 대사 역시 원작 소설을 바탕으로 각색되었고 영화와는 상황이 약간 다른 것 같습니다. 영화에서는 도서관에서 편하게 읽었는데 이 대사에서는 피치가 나타나는 걸 걱정한 걸 보니 도서관에서 몰래 책을 열람한 것 같네요. Scene A, take 4. Mark. Okay, and action. I never thought to look in here. I checked this out first turn. For a bit of light reading. This is light. Shut up. If Filch comes round that corner any second now, we are dead meat. Sorry. I knew it. Here it is. Nicholas Flamel is the only known maker of the Sorcerer's Stone. The what? Oh, honestly, don't you two read? The Sorcerer's Stone is a legendary substance with astonishing powers. The stone will transform any metal into pure gold. It also produces the elixir of life, which will make the drinker immortal. The only stone currently in existence belongs to Mr. Nicholas Flamel, the noted alchemist, who last year celebrated his 665th birthday. That's what Fluffy's guarding on the 3rd floor. That's what's under the trapdoor. The Sorcerer's Stone. Flamel must have known someone was after the stone, so he gave it to a friend he could trust. Dumbledore. A stone that makes skull and stops you from dying. No wonder Snape's after it. Anyone would want it. Something doesn't make sense. If all Snape wants is the Sorcerer's Stone, why did he try and kill you during the Quidditch match? Maybe he really wants that house cup. Unlikely. Did you hear something? Yeah. And me. Let's go. Cut.
Cut. 영상을 주의 깊게 보셨다면 재밌는 점을 하나 발견하셨을 겁니다. 바로 엠마가 남의 대사를 따라하는 것이죠. 연기 경력이 짧은 아역 배우에게 많이 보이는 실수라고 합니다. 촬영 중에 이 버릇이 자꾸 나와 테이크를 망치기도 했다며 그때마다 감독님과 스태프들에게 정말 미안했다고 하네요. Mark. The Sorcerer's Stone is a legendary substance with astonishing powers. The stone will transform any metal into pure gold. It also produces the elixir of life, which will make the drinker immortal. The only stone currently in existence belongs to Mr. Nicholas Flamel, the noted alchemist, who last year celebrated his 665th birthday. That's what Fluffy's guarding on the 3rd floor. That's what's under the trapdoor. The Sorcerer's Stone. Flamel must have known someone was after the stone, so he gave it to a friend he could trust. Dumbledore. A stone that makes gold and stops you from dying. No wonder Snape's after it. Anyone will want it. Something doesn't make sense. If all Snape wants is the Sorcerer's Stone, why did he try and kill you during the Quidditch match? Maybe he really wants that house cup. Unlikely. Hello, it's the German Harry. Time to leave. Be gone from the library now. Cut. Great work, guys. 다음은 말포이 역을 맡은 톰 펠튼에 대한 캐스팅 비하인데요. 해리포터 책을 읽지 않았던 톰은 에이전트를 따라 오디션에 따라갔고 옆에 있던 아이가 그린고트, 트롤이 너무 좋아요란 대답을 따라하며 책을 읽은 척 뻔뻔하게 거짓말을 하는 모습이 재밌어서 크리스 콜럼버스 감독이 캐스팅을 했다고 합니다. 해리포터를 한 번이라도 본 사람은 알듯이 그린고트에는 고블린이 나오지 트롤은 나오지 않습니다. Shannon, head up, Dan. Everybody set, Rupert. Focus, and action! It's true then. We're saying on the train. Harry Potter has come to Hogwarts. Tom was probably, out of everyone in those early days, the most experienced actor. This is Crabbe and Goyle. And I'm Malfoy. I'd done a few films before and a few TV things, and I was purely up there because my agent had said you should go. Did you read the books to start with? I had no idea what it was, no idea. I went for an audition for it and everyone was talking about it. I remember one of the first things they asked at the interview is, what is your favourite scene in the book? And there was a row of us, about 7 of us, and of course I hadn't read it, so I just, the guy next to me said, oh, Gringotts, I love the trolls. So I just said, yeah. Same as this guy, yeah, I love the trolls, they're brilliant. And straight away, Chris saw straight through that, and I'm pretty sure that gave him a little internal laugh, so that could have helped, I don't know. At one point, when we were trying to find who's going to play Harry Potter, I thought Tom was so good, let me put some makeup on him and put a scar on him and a black wig and see if he could do Harry Potter. So we tested Tom as Harry Potter in that succession of screen tests. But we realized after the screen test we felt was better for Draco Malfoy. Out of the whole book, I'd rather to be Malfoy than anyone else because I get to be a baddie. First meet Luna in the 5th film when she's on the carriage going to the school. You're not going mad. I can see them too. You're just as sane as I am. 2006년 1월 14일 루나 러브군 역의 여배우를 뽑기 위해 워너브라더스에서 오디션을 열었습니다. 혹시 여러분은 몇 명의 소녀들이 이 오디션에 참가했는지 아시나요? 참고로 초창역에는 3,000명의 소녀들이, 라벤더 브라운은 7,000명의 소녀들이 참가했다고 합니다. 정답은 무려 15,000명의 소녀들이 루나 역을 위해 오디션을 보았다고 합니다. Ivana brings such a strong sort of colour to the film. And she's so, brilliantly eccentric as Luna Lovegood. Hello, everyone. 이반나 역시 처음엔 15,000명 중 한 명으로 끝없는 줄에 서서 오디션을 기다렸는데요. 오랜 시간 기다리면서 다른 오디션 참가자들과 얘기를 나누어 보았답니다. 몇몇은 이미 연기 경력이 있다며 우쭐대는 소녀도 있었지만 이반나는 해리포터를 줄줄 외울 정도로 엄청난 해리포터 덕후였기 때문에 루나는 남의 신경을 쓰지 않는 걸 누구보다 잘 알고 있었죠. 그렇게 자신이 루나 역의 딱이라는 자신감이 있었다고 합니다. 15,000대 1이라는 엄청난 경쟁률을 보면 주눅이 들만한데 캐릭터에 푹 빠져 자신감을 잃지 않았다는 게 대단하네요. She is a glorious spirit. She is Luna. Very comfortable with who she is. Self-possessed in a good sense, but very much inhabits her own world.
오디션장에 들어가고 첫 번째 단계는 키아 분위기를 봤다고 합니다. 루나와 비슷한 키아 체형이 아닌 소녀들을 1차로 탈락시켰답니다. 여기서 후보자는 3분의 1 정도로 줄었다고 하네요. 그 다음 단계는 대본 리딩이었는데 그때의 오디션 푸티지 영상을 같이 보시죠. Hello, Harry Potter. Your feet are made cold. A bit. Unfortunately, all my shoes have mysteriously disappeared. Personally, I suspect Nargos are behind it. She was very impressive during her audition tape. 참고로 이반나가 하고 있는 수무 귀걸이는 그녀가 루나를 생각하고 직접 만들었는데 실제 영화에서 그대로 사용되었습니다. 이 오디션으로 이반나는 캐스팅 디렉터의 눈에 들었습니다. 그 다음부터 굉장히 빨리 진행되는데요. 고작 3일 후 이반나는 1차 오디션에 합격했다는 소식을 듣고 바로 2차 오디션으로 스크린 테스트를 하게 됩니다. 이 스크린 테스트에는 해리 역의 다니엘이 직접 참가해서 엄청 떨렸다고 하네요. My mom always said things we lose have a way of coming back to us in the end. If not always in the way we expect. The story of her casting is a beautiful and amazing thing. 너무 떨면서 연기를 해서 오디션을 망쳤다는 생각이 들었고 거기에 테스트가 다 끝나고 프로듀서인 데이빗 헤이먼이 직접 책에 사인해 주었는데 마치 작별 인사 같았답니다. 이때 이반나는 자신이 탈락한 줄 알고 호텔방에서 펑펑 울었다고 하네요. 그러나 그녀의 예상과 다르게 루나 역으로 캐스팅되었습니다. So we did this casting call. I wasn't there, but I saw the tape, and Ivana was one of those, and she came in, and immediately you knew that she was special. Mistletoe. Good thinking. It's usually infested with Nargos. Right. Just if it was, listen, if you don't cast me, that's okay. But you know, you'll have made a big mistake because I am Luna. I always wanted to be Luna. I loved her. I love Luna. She's so cool. She's so honest with everyone and to herself as well. She doesn't fake anything. How do I look? Exceptionally ordinary. Brilliant. She's so in touch with her spirit that she's not really affected by other people the way most teenagers are. 빌과 플레르 결혼식에서 선보인 루나의 춤 기억하시나요? 그 춤은 이반나가 원작을 수없이 읽어보며 직접 춤을 만들었다고 하네요. 연기를 넘어 직접 그 캐릭터가 되었다고 봐도 무방하겠네요. 그래서 프로듀서 데이빗 헤이먼은 이런 말을 했다고 합니다. 다른 소녀들은 루나를 연기할 거지만 이바나 린치는 루나 그 자체라고 완벽한 캐스팅이라며 칭찬했다고 하네요. Luna's always herself and she's so comfortable with that. I sleepwalk, you see. That's why I wear shoes to bed. I think Lavender, she's coming in to literally alleviate the darkness and to provide humour. This is actually where I had my screen test. We just gave her Rupert and said, OK, you're auditioning for Lavender Brown. Do something to Rupert that's very lavender. Within 2 minutes of meeting him, like lie on his lap and giggle. I'm your sweetheart. That's my 1-1. I had to sit here and there was a big plate of biscuits and Rupert was sitting here and I had to lean across him and get a couple of biscuits. Do you want? No, I'll keep you fine. And poor old Rupert sat there while Jessie kind of poured and sort of bounced all over him, doing very sort of lavender brownish things. We didn't sort of kiss or anything, which I was sort of half expecting. So embarrassing. Can't believe. 영국은 과거 대영 제국으로 이름을 떨칠 당시에 인도, 호주 그리고 아프리카 반 이상을 가졌습니다. 그 결과로 지금의 영국 인구의 14%가 유색인종이라고 합니다. 그 중에 인도, 파키스탄, 방글라데시계가 5%가 넘고 흑인 인구가 3%, 동아시아인도 1% 정도가 된다고 하네요. 해리포터도 같은 영국을 배경으로 했기 때문에 머글과 마법세계의 비중이 비슷하다고 할 수 있죠. 그래서 인도인으로 파틸자메, 흑인으로 딘 토마스와 킹슬리, 동아시아인으로는 초첸 같은 캐릭터가 등장합니다. 그러나 여전히 영국의 인구에 비해 백인의 비중이 큰 건 사실이고 그래서 그랬는지 영화에서는 소설에 나오지 않는 캐릭터를 넣기도 했습니다. 대표적인 예로 뱀과 켈라가 있습니다. 특히 뱀은 안전히 쓸수였던 게 소설의 내용과 모순이 되죠. 해리의 그리핀도르 남자 동년배는 5명, 해리, 론, 네빌,
딘, 그리고 셰이머스라서 그는 그리핀도르 동년배가 될 수 없습니다. 이 실수를 인지하고 불사조 기사단에서는 그를 레번클로우로 넣어버립니다. 이렇게 제작진들이 어떻게든 인종의 다양성을 보여주려고 했던 것 같은데요. 이 점은 라벤더 브라운에서 찾아볼 수 있습니다. 론의 첫 여자친구였던 백인 라벤더를 기억하실 겁니다. 그런데 라벤더가 비밀의 방부터 출연했던 걸 아셨나요? 거기서 그녀는 흑인이었습니다. 또 놀라운 건 아즈카반의 제수에서 다른 흑인 배우가 맡아서 라벤더 브라운은 2명의 흑인 배우와 1명의 백인 배우를 거친 인종을 바꿔가며 출연을 했던 거죠. 이게 이렇게 뒤죽박죽이 된 이유가 마법사의 돌이 제작될 때는 소설은 3편까지만 출판되어 있었고 6편에서 라벤더 브라운이 중요한 캐릭터가 될 거란 예상을 하지 못한 거죠. 인종도 역시 설명되지 않았기 때문에 다양성을 위해서 흑인 배우를 출연시킨 것 같습니다. 그런데 6편에서 라벤더가 백인일 거라는 문장이 나옵니다. 론은 훤히 보이는 곳에서 어느 손이 누구 손인지 모를 만큼 라벤더 브라운과 딱 붙어 있었다. 론이 라벤더 얼굴을 먹어버릴 것 같지 않아? 지니가 싸늘하게 말했다. 이 장면에서 백인인 론의 손과 구분이 안 된다면 라벤더 역시 백인일 거라는 추측이 가능합니다. 제작자 입장에서는 중요 캐릭터를 백인으로 바꿀 수 있는 변명거리가 생긴 셈이죠. 단순히 배우를 바꾸는 게 아니라 인종까지 바꾸는 강수가 가능했던 게 이전까지 나왔던 라벤더는 대사도 하나도 없는 병풍이었거든요. 이로 인해 라벤더 브라운 역의 여배우를 다시 캐스팅하도록 결정했고 2007년 1월 오픈 오디션을 열어 무려 7,000명의 소녀들이 오디션을 보기 위해 모였습니다. 결국 영화 서머힐에 나왔던 경력 있는 여배우 제시 케이브가 배역을 따냅니다. 혼혈왕제에서 꽤나 중요한 역할이었기에 제작진도 공을 많이 들였는데 오디션에 루퍼트를 참가시켜 스크린 테스트를 시켰다고 하네요. Ron uses her really to instill jealousy in Hermione, and in the end, the extreme of Lavender's character actually causes, Ron to see the greatness in Hermione and what they should be together. These girls are gonna kill me, Harry. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 꼭 부탁드리고 더 궁금한 점이나 공유하고 싶으신 이야기가 있으시다면 댓글로 남겨주세요. 그럼 저는 최대한 빠른 시일 내로 유익한 영상으로 다시 돌아오겠습니다. 지금까지 WO였습니다.